边55号的红旗赛车先到车阵中间。这边86赛车右前186号，186号。险些波及到后面的这台86赛车。看到林奇似乎又被曹奇官把位置拿过来了。这边有一台1600跑弯，想要去过前面的866，但是两台赛车出现了碰撞，直接是导致866也打转停到了这个缓冲区上。这边这一下可能会是切内侧路肩有点多，然后出来之后赛车有一点点的摆动。这个赛车很危险啊！这是在连续弯的这个区域啊，赛车是没有办法抓住赛道，直接是向外侧顶上了护墙，直接翻了过来啊！的14弯前的这个全油门路段能够走到最内侧，两台赛车是一起走到了最外侧。这边胡博这边前后也差距比较，这边领先的杨小伟出现了失误，在最后一弯出现了打滑，但是 Rein him in. Can he make the dive down the inside? He can. Goes for a brave transition. They're both into the wall. And Keski Korpi, the first driver to take it to the wall in that part of the circuit. You see Fedek coming in pretty hot and reinitiates, and then Higa. I didn't see any massive slowing there. It just looks like Fedek kind of takes that tighter line. Flying. It's not unusual in catering motorsport to have wings going flying, but we don't like to see it as Thompson comes through to second place. He's going to spear into Henry Speaks. What a shame for those two. Thompson was too late on the brakes there. One, Eleanor. Turn. Lady, please. Oh my goodness. That is coming around, then he gets on the power on the curbing and then just comes across. So David Tuati did a great job of missing him there, and it's just hang to the left. Yeah, and he just comes across to, there's nothing marked, does it? No. So Verhang just put his foot down. See there how he took all the curve, he was nice and tight to the wall. Peter around. Then that's my dad in the wall. Oh, that's too bad. To make it stick now on the time they get the top of the hill. Take a quick sip of Jack Daniels at the club. Oh, no! Don't hit the wall. Oh, he's done it, I'm afraid. That's another nasty hit for that. Mid 143, so it gives you an idea. When you're by yourself, and Ouellette goes for a big slide in turn number 1, and the 50 of Levesque gets into him on the exit, into the wall goes the 99 of Sylvain Ouellette, grass and dirt on... Да, посмотрите, в быстром повороте Филиппа поставила боком, как будто бы отпустил газ, да, задняя ось пошла, и затем как-то, может быть, не очень здесь в базе. Но мне кажется, что пилот Румас немножко не попадал в поворот, и здесь уперся в дядю Вову. Дядя Вова в итоге приехал в Иваново. Посмотрим, опять-таки, судьи, чтобы попробовать здесь вернуть себе позицию, пройти Горбатского. И вот сейчас будет удар, да, об стену, раз, два. И застревает в гравии Сергей Стлер. Желтых флагов могут быть штраф. А вот здесь лучше разворачивает свою машину. Контакт, увы, к сожалению, Читренко разворачивает. Вот это завал. Ну что ж, мне кажется, что там был разворот. Неужели это кто-то из Аймола? Это у нас... Так, мы видим, что здесь у нас 67-й номер действительно в этом поучаствовал. И здесь у нас, похоже, это 13 или 30... His joy would be short-lived. Early in the marathon 26-kilometre Llyn-Brian test, the Welshman's brief run to second was already done. Spin following later in the loop, adding insult to injury. A nasty off and collision with a stone bridge. The shiny asphalt seemed to do the damage, and it was a big blow for the former ER. I think the most interesting part of our race will be like the last 30 laps. That's when I think the action's going to really kick off. How have you... See if Louis Foster is just managing this race here and saving his tires for the second half. Oh, we got a spin. Miles Rowe spinning, coming off turn 2. Nope. I mean, it's impossible to save the car at that point. And I only wonder, we're basically looking at 1/4. So here we are off at 2. Yeah, just get on the power. I mean, this is exactly what we saw happen to Newgarden. You're down low,
You get on the power, and you got so much power in these Indy cars. When you've got McLaughlin, side by side, Ericsson and Newgarden come together, and both are in the wall. Both drivers had benefited so much. You can't do that. That's not okay. Horizon car, and there's no start. Oh, Big crash! Power got through. Okay, go for it. Joseph Newgarden. Keep an eye on that number 8 car and Marcus Armstrong. The two Ganassis came together and got into Newgarden. It was Linus Lundqvist wall. That was really close to a big one. Pretty similar to what we saw out of the 51 of Catherine Legge yesterday. Won't get the drive around. Take another look there at the Stingray Robb incident, just high into those marbles. Couple of laps, where's my braking point? Here is the spin for Zendelli. Real lazy loop, it just went on the way in. And I think that's where the dry line disappears and goes back to damp until it's cooled. Let's see what happens into turn number 1. Looks like he's getting loaded up from the rear. Neil Truce then has to almost decide to spin the car. Otherwise, I think he... And there we go. Well, looks like the front splitter came off, and we're down at Rettifilo. There's a lunge from Giuseppe Guerrieri. Oh dear, and that's Giuseppe Guerrieri knows he's made a big mistake, and he's simply trying to avoid Simonia Quinta. Maybe he's had a problem with his car. We saw a similar, might be some subtle damage to the car as well. Let's have a look. He's gone in a little bit too quick. And yeah, here we go. Here's the replay. So that's Gilbert on the inside, Levy on the outside. So just shuffled wide, really. A little bit of contact. Looked like actually the rear of the both. There he is, joined back on. Oh, and it's the other rejoining car just comes straight across into him. That's Victor Bernier, yeah. Dangerous rejoin, and that's the championship over. So it wasn't actually cast particularly. Yeah, not too much harm done, and then look to our left, just absolutely nothing can be done. And then the second impact, debris flying everywhere. It's quite a scary shunt actually for Cass. And here we go into the final corner of the racetrack. Antonelli, you can hear the screech of the tyres. Trying a late send and making contact as a result. That is the German driver trying to scrub off the speed and hitting Yuki Tsunoda. Trying to pull off another overtake, and this time wasn't as special as the move at the first chicane. Locks up, and it was always going to be contact if Gasly didn't use the... First then back round to the pits, and it was Ollie Girth who's still struggling with that first sector of the lap. Went wide once, and then going to go on with Bortoletto. Is he just going to lose the rear through the exit, out on the gravel, and spinning outwards then, finding himself in the gravel in the next corner? That's a big bounce. Wide in the... Powdy got the launch that he needed, and here's P1 hugging the inside line. Oh, it's going to be a big crash. Contact there with the MP Motorsport car going round, spinning into... Bortoletto, this will be the contact then. Look for the silver high-tech of Aaron. I think he just dives into a space. For Aaron, who's putting the pressure on Maloney. Can he get to first position? No, Maloney's going to box him out of contact between Aaron and the championship leader. So yes, it is. It's Hadjar then, who just... no, it's Marty, coming from the rear of the field, I think, who locks up and makes contact with the rear of... And it will indeed be Pepe Marti with the lockup, with huge consequences for the race. Yeah, just not enough about going down the inside, and the Red Bull livery car's going to come steaming through. Hadjar does well to commit to the runoff area there in the lead of the race. Here's the spin for Hauger, I would imagine, that caused it all, and he's going to get caught there, is he, slightly by Miata on their way through the first in the team truck as they continue on through the session. And here's the moment then in the Roger chicane. Zagazzetta making a spin there. That meant he did not set a time, and Zagazzetta will go off. Let's see how it played out down the outside. Just clumsy connection from Wisniewski. Him
Hockenheimring den 3. Platz eingenommen. Hier sehen wir einen Dreher von Karl Kannenblei. Und ich könnte mir vorstellen, ja, da gab es einen Kontakt vorher. Und dann ist Miguel Henrich mit Mike Müller an der führenden Position. Da gab es auch Veränderungen. Sturm. Nein, das Ganze haben wir hier auch noch einmal zur Richtung einem für Niklas Wolnick und Maxim Felix Dacher. Da sehen wir die kurze Berührung, die aber einen großen, ja... Dreht, genau. Gehört mal dazu, ne? Willst du schnell sein, musst du jeden Kies mal kennen. Oh, aber stark, wie er das Auto wirklich abfängt und zurück auf die Strecke bringt. Aber da liegt natürlich jetzt mächtig viel Kies. Rolle, weil er erstmals auf dem Hockenheimring am Start war. Wir sehen noch einmal das Malheur. Oh, ja, da ist er über das Ölbindemittel gekommen und das war wirklich ein maximaler Code Brown-Moment. Das hat er richtig klasse gemacht, dass er da nicht eingeschlagen ist. Was wir im Bild hatten, leider hier mit Defekt ausgefallen. Und Ingo Lauscher ist natürlich auch einer, den wir in der Meisterschaft ganz vorne mit einschätzen dürfen. Und da haben wir eine Auswahl. Da gab es einen Crash überspannt und da gab es da auch noch die Kollision. Sah vielleicht auch sogar ein bisschen nach einem technischen Problem. Seconds, and that's what happened. Gregory the Cyborg, that's out on Blanchimont, coming out of Stavelot, and it looks as though the Cyborg... Het lijkt niet echt een inhaalactie te zijn op Daan Meijer, maar meer een ontwijkende actie die Jane Post moet maken. Nou, hoe het ook zij, Daan Meijer... As we see the Van Amersfoort racing drivers, they crash! Johnson has come together, it looks as though with Hodenuis under the safety car. In fact, it wasn't. I'll take that back. This is in fact what brought out the safety car. Johnson coming together with his... But as you're about to see, in this case, he had no choice. Kabir Anurag coming together with Alvise Rodella out of turn 1. Damage to both of these cars. Anurag, the Singaporean, and Rodella, the Italian. Ah ouais, c'est un safety car même. On voit d'ailleurs au ralenti la voiture qui part légèrement sur le côté et puis après quand elle est en travers malheureusement eh bien elle va gripper de manière normale et logique hein, mais il fallait rapidement. Et puis on s'aperçoit malheureusement que très vite certains pilotes sans faire de fautes caractère et ça a permis à Alexandre Filkenstein d'en profiter de manière très intéressante. Derrière, on est un peu plus also from the pit lane opening. So was that on his own, or was the 32 Team Virage car also involved of Umberto De Marco? And what happened to Granzela? Oh, he's had a spin as well. Spin. Where's he dropped to? He's still third. This is a replay. Chance already through, Chance not involved. It was Moreno into the back of Favre, which put the Inter-Europol car heavily into the barriers. Away at all well in the mid-pack, and now a collision right at the front. RSGP involved, CD Sport involved. Everybody involved. Nielsen involved, Team Tour involved. Carnage at the back, and we've got a clash. Yeah, but if the cars, yeah, that's not driver error. That's just no air left in the tyre. Let's have a look at this running on board. There's turn 6, feed the car into 7. The car was really fighting a lot there. Yeah, it was almost inevitable before even turning into the corner that the rear was going to let go. ¡Oh! Y NG afuera. Se le salió el neumático trasero y se pega contra. Quedó el capó ahí. Se le levantó el capó ahí en la salida. Uy. Ah, no, pero hubo un impacto contra el muro. Contra el muro, claro. Ahora entendemos lo que pasó. Se dio contra el muro, claro. Sí, claro, recuperando para... 24, a un segundo 6. Uy, el despiste. Afuera Craig, se pegó. Fuerte golpe. Ay, mirá vos. Auto 42 de Jerónimo Carrión. De Primero vemos la reiteración, allá atrás, Ahí estamos observando. Se traba. Ya se produce el vuelco, está trabado. Sí, la típica de que se traba con la tierra y se da vuelta. Hay que frenar, ahora no hay que pasarse porque le puede cambiar la trayectoria, se pone muy de costado Urga, se lo llevó puesto. El morrito Iglesias se lo lleva puesto. El que era puntero del campo. A ver. Para tener una idea. ¡Qué piña de Luque! El que falta es Craig. Perdón, Craig, ahí está el de Villalonga. ¡Qué piña! Sí. Saliendo del curbón. El paredón. Sí, hasta te digo que ayuda el que termine volcando el ángulo que tiene el muro. Exacto, claro, uy, qué piña ya, lo que decía, muy fuerte. La del interno. Pero muy fuerte.
Había bandera amarilla en el sector, me da la impresión. Se ve. Y el auto está detenido, por eso era la bandera amarilla. O sea, se juega a pasarlo a Garro y después se pasa en esta curva. Sí, es un golpe que seguramente los comisarios deportivos van a sancionar porque se lo lleva puesto a Costamagna. Sobre todo que es una curva donde se ingresa con velocidad, se levanta. Vemos reiteración y ahí vemos, claro, cómo lo termina impactando y lo hace dar más vueltas todavía. Queda primero, segundo y tercero. Y ahí en la mitad del pelotón se produce el golpe. Ah, pero es antes el golpe contra la pared y después le pega a Fontana. Fontana impacta con Possiel quando Possiel rebota del muro. Minutos para o final da corrida. E aí toque do Michael Ronsen. Nossa, pilotos de classes diferentes. Olha a Bia! Não, classe diferente não, Michael Ronsen tá e o... certo. Olha a Bia, Taborda. cara. Impressionante. A Bia ficou encaixotada dali, passou lotado o Toso. Verdade, foi... Rigo Mayo, ahí lo vemos el 67, Fonseca que está en ritmo de competencia, se toca con Jean-Philippe Krull que da un... Bocado que una vez más nos encontremos en condición de bandera amarilla. Aparentemente hay un ligero contacto ahí con el queretano Fernando Guerrero. Y luego venía también... El día de ayer ahí se ve involucrado ya en el contacto y esto también le puede traer pues muchos problemas a Germán si es que se quería meter entre los 10 primeros. Complicaciones para Germán Quiroga porque hay que recordar que él viene en la 10ª plaza. Sí. Tiene 260... E já vai tentar a ultrapassagem, é a primeira volta de prova e o toque a batida e quase que o Sigma se encontraram. De pai para filho e o Maurício Billy vai aí se segurando, agora bota por dentro o Lineu, o Maurício vai tentar a fechada de porta e o toque a batida e o Sarim Carlesso ali. E olha o Davi, batida forte. Aconteceu algum... disputando. É bom salientar aqui o protocolo agora, a entrada de ambulância na pista, então ninguém precisa ficar assustado, apavorado vendo essa imagem. Uma das marcas da guerra, olha só o que aconteceu, num toque com o Jorge Martelli, acabou rodando à frente de todo mundo. O Serginho Ramalho não conseguiu evitar a traseira do carro dos Sonhos. Guibaques é o terceiro, Alex Seide é o quarto, Lucas Mendes é o quinto. Quem vem para ser sexto? Vai faltar espaço para todo mundo. O Vitoldi comprou de graça essa. O Vitoldi viu que falta... Vencendo na classe Master. Olha o toque do Vasco Pedro com o Léo. Com o Léo Martins. Saiu barato. Saiu barato mesmo. Ali é um ponto arriscadíssimo. He's going to clear Honeycutt up into third. And Lopez hard in the inside wall. A mass was kind of separate. You see McCumbee go on by. And that is the double. That started with Landon S. Huffman and Chase Burrow. The front straightaway. Smoke erupts from the left bank. The left side. It becomes intense. He does a great job of trying to hold the car, and he ends up doing a 360 spin and backs in to the car number 3. Kyle Bonsignor is there, little contact. Four-wheel drift and slide. Watch this. Tags those safer barriers. And then bingo. Lihat selepas mereka melepasi seleko terakhir. Nasib baik kedua-dua pelumbanya dalam atas kita lihat ketika dia turun sudah pun melepasi ekor kedua tapi kawalan yang secara kami saksikan kembali apa yang berlaku. Garis leko hilang kawalan. Ya, Adib yang jatuh terlebih dahulu. Yap, Adib yang hilang kawalan pada jentera. Lepasi kita lihat sekali lagi apa yang berlaku untuk Adam. Licin. Ya. Agak licin sedikit dan dia tapi tidak hanya di dah dua pelumbang terjatuh di kawasan di tempat yang sama. Kena agak licin sedikit kan berbahaya mereka berada. 57 arah tsunami. Che scatta dalla pole, ma che come sempre, ancora una volta, si trova a che fare con Elia Bartolini, purtroppo. Algo parecido, luego lo comentaremos, a lo que quizás le sucediese a Ivo ayer a principio de carrera. Yep. Es sieht sehr solide aus.
Das war dann doch zu viel. So, da haben die sich noch nicht berührt. Die haben sich nicht berührt. Nein, Flerakas, Highsider und dann Wenzel auch, oder er hat sich erschrocken ein bisschen. Das kann auch sein. Sondern an Smits, wenn ich es richtig sehe. Und zwar deutlich. Da ist Kofler überhaupt nicht gut weggekommen. Thais Westen bringt derweil mit. Jetzt achten wir hier auf das rote Motorrad. Da geht der Slide los. Und dann unterbricht er und dann wird er quasi Rodeo-mäßig vom Motorrad geschmissen. Muss man aber sagen, hätte auch schnell ein Highsider werden können.